One is need of cycles is there. And more than service was the main thing. We didn't have any good people who will service here. And moreover, people didn't know how to use a cycle. First of all, mountain bike and sonada, they think it is Uti Ponam, mountain bike. Because mountain. First in Coimbatore, there were no road bikes at all. Everybody had a mountain bike. Public like Gunda and the cycle suit. They'll think that mountain bike calories. This is coming to the, and generally morning you get up and you cycle and you go back to office. That day is good. You feel happy. I get up with so much of negativity sometimes. Business and the thoughts were there. But cycling poet 2012 I'll start panading. We used to go for small events, 200-300 kilometers event. We thought, why don't we start on our Coimbatore? We got idea of doing triathlon. Triathlon is nothing but 3 events back to back. First swimming, then cycling and running. I always say that drink before you're thirsty and eat before you're hungry. One more thing I wanted to tell you, very important, doctor told me. எப்போ சார் நீங்கள் திங்க் பண்ணீங்க ஒரு சைக்கிளிங் வந்து ஆக்சிடென்டல் சைக்கிளிஸ்ட் தான் ஒரு பிபிக்கு வேண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்புறம் பேஷன் ஆயிடுச்சு இதுலேயே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணலாம் சைக்காலஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஹவு தட் ஐடியா கேம் அப் சார் ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் சுலைமான் ஐ மெட் சுலைமான் இது பண்ணுறதுன்னா ஸோ ஆஃப்டர் மீட்டிங் சுலைமான் ஆஃப்டர் தட் இன்சிடென்ட் ஐ டோல்ட் யூ I met Sulaiman. I used to meet often and we used to cycle together. Then we found out that there was a lack in this one, what is that, servicing. Lack in servicing part. And then Sulaiman is a very technical guy. Being a cyclist, he knew how to repair technically. So then a couple of us thought that why don't we start a cycle shop. One is need of cycles is there, and more than service was the main thing. We didn't have any good people who will service here. And moreover, people didn't know how to use a cycle. See, there are 3 different kind of cycles. One we call mountain bike, one we call hybrid, one we call road. Some people, what they do is always they go for mountain bike. Wangoda mountain bike, and it looks macho, muscular tire. So people want to go for a mountain bike. See, each has a purpose. Not that you cannot use mountain bike on road or road bike on mountains. First of all, mountain bike and sonada they think it is Uti Ponam mountain bike. Because mountain bike is meant for places where there are no roads. Rugged roads, no roads, or your this one cycling in the farm. அப்போ ஈஸியாக கோயம்புத்தூர் ரோட்ஸில் ஓட்டுற கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ இருக்க கோயம்புத்தூர் ரோடு இல்லாமல் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. தென் ஹைப்ரிட் ஆர் ஒன் பேசிக்கலி யூஸ் டு கமிட் சும்மா ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வந்து நார்மல் ஆஃபீஸ் நார்மல். தென் ரோட் சைக்கிள்ஸ் ஆர் மென்ட் ஃபார் லாங் டிஸ்டன்சஸ். சேயிங் ஆல் திஸ் திங்ஸ், அப்போது ஃபஸ்ட்டு நான் கோயம்புத்தூர் பார்க்கும்போது there were no road bikes at all. Everybody had a mountain bike. They used to think mountain bike இந்த நம்ம கோயம்புத்தூர் ரோட்ஸில் வந்து வேறு வேணால் உடஞ்சி போகும். But cycle build quality, any cycle for that matter, now build quality is very good. And even a person with 130 kilos can go on a whole road bike. Nothing happens. This is the misconception. Public like Gunda and the cycle suit. They'll think that mountain bike calories burn. Yes, little bit jasti burn, but distance covered will be less because of the heaviness, and it is not meant for it. இப்போ நாங்கள் எப்படின்னா நம்ம ஜீப் ஒரு எஸ்யூவி ஜீப் வாங்கிட்டு இதோட ஓட்டின மாதிரி என்னது நார்மல் ரோடு மாதிரி. தட்ஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங். அதான் பண்ணிட்டு இருக்கு. தார் பார்த்தா நாங்கள் சிட்டியில் ஓடுது. meant for off-roading. So that is the reason why. And this is coming to the, and generally morning you get up and you cycle and you go back to office. That day is good. You feel happy. Happy hormones already is in your blood, so you feel really happy. So it happens to me also. Like day I don't go for cycling, I feel guilty in the morning. But cycle, I get up with so much of negativity sometimes. Business and the thoughts were there. But cycling poet not that we talk to each other and go. Hardly we talk. Coffee sabdamu kuda vanda alkita pesla.
பட் போயிட்டு வரும்போது தெல் பி லாட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் ஐ கெட் இன் மை மைண்ட். அந்த என்ன ப்ராப்ளம்களோ ஒரு சொல்யூஷனோட வருது. அட்லீஸ்ட் ஐ கம் வித் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் பேக் ஹோம், விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் இஸ் ஜென்ரல் சைக்கிளிங். அஃப்கோர்ஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ் சைக்கிளிங் ஒரு பேஷன் தாங்க. அதனால ஹெல்த் பெனிஃபிட் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அது வந்து பைத்தியக்காரத்தனம் தான் 200 400 எல்லாம் ஓடுறது. பிகாஸ் 1 hour 2 hours ஆஃப் சைக்கிளிங் எவ்ரி டே 2 hours இஸ் குட். லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஜஸ்ட் அ பேஷன், அவ்வளோதான். அது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஈச் ஒன் ஹேஸ் தர் பேஷன். அந்த மாதிரி இது லாங் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் பேஷன். அதனால லாங் டிஸ்டன்ஸ்னால தேர் நோ ஹெல்த் பெனிஃபிட் விச் இஸ் ப்ரூவ்ட். பிகாஸ் எனிதிங் ஃபார் தட் மேட்டர், எனி எக்ஸசைஸ் ஓவர் டூயிங் இஸ் ஆல்சோ பேட். இருக்கு சார் ஒரு சேயிங், அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரு சேயிங் இருக்கு. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டா, லைக் பைக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பைக்ஸ் அதில் கொடுக்கணும்னு, ஏன் சைக்காலஜி அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுங்க சார்? This was, I mean, basically we are searching for names. So English, psychology of a person. So we changed that to C. We made it psychology. Basically, it is again what do you say that? A crankster மாதிரி. Crankster மாதிரி. Psychology, because we are dealing in cycle. Psychology, in medical terms, psychology, a study of human behavior. அந்த மாதிரி we just made a pun of it and we made it CYLOGY. That's nothing but study of cycle and cyclist. அந்த மாதிரி எங்களோட ஐடியா. There's no word called psychology in the dictionary. Maybe 1 or 2 shops in the world are there. ஒரு யூஎஸ்ல ரன் பண்ண இடத்துல சைக்காலஜி இந்த ஷாப் இருக்கு. பட் நாங்கள் வச்சப்பறம் தெரியாது சைக்காலஜி ஷாப் இருக்குன்னா. we kept it, we had in mind that study of cycles and behavior of cyclist. So that's why we kept it as psychology. அது சைக்காலஜி, வி ஸ்டார்டட் சைக்காலஜி பண்ணிட்டு இப்போ 2012 ஸ்டார்ட் பண்ணதுங்க. அப்போ தான் வந்து சின்ன சின்ன யூஸ் டு கோ ஃபார் ஸ்மால் ஈவெண்ட்ஸ், 200-300 கிலோமீட்டர்ஸ் ஈவெண்ட் இல்லை. அப்படி வரும்போது வி தாட் வை டோன்ட் வி ஸ்டார்ட் ஆன் அவர் ஓன் and சொல்லி வி ஸ்டார்டட் சைக்காலஜி. ஆல்மோஸ்ட் நவ் இட் இஸ் 2011, சாரி மோர் தென் தட், 12 years ஆச்சு. 12 years ஆச்சு. ஸோ வி வர் ஹேவிங் த ஷாப் இன் ஒன் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா where we had converted a house into a shop. And what just happened, அங்கே என்னன்னா நம்ம பேஷனட் சைக்கிளிஸ்ட் மட்டும் வந்துட்டு இருந்தாருங்க. பிகாஸ் நான் வந்து எல்லா பிராண்டும் டீல் பண்ணேன். நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு 2-3 பிராண்ட் தான் டீல் பண்ணுதுங்க. எக்ஸாம்பிள் பாலிகான் அண்ட் மெரிடா. அப்போ இன்னொரு பிராண்ட் இருந்தது கேஹெச்எஸ்ன்னு சொல்லி. we used to deal in that. Very specific crowd used to come. People who want to take up cycling கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஆளுங்க மட்டும் தான் இருந்ததுங்க. தட் இஸ் த ரீசன் வை வி ஸ்டார்டட். அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்தது. தென் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்லோவாக வி ஆல்சோ ஸ்டார்டட் க்ரோயிங். அப்போது புது ட்ரெண்ட் என்ன ஆச்சுன்னா, லைக் சம் ஆஃப் அஸ் இன் கோயம்புத்தூர், வி காட் ஐடியா ஆஃப் டூயிங் triathlon. Triathlon is nothing but 3 events back to back. First swimming, then cycling and running. அது நிறைய டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, அது அப்புறம் வரலாம். ஸோ தென் என்னாச்சு, தென் வி ஸ்டார்டட் செல்லிங் மோர் பைக்ஸ் ஃபார் ட்ரையத்லான் பண்ணுற ஆளுகள்லாம். இப்போ ட்ரையத்லான் பைக்ஸ் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட்டுங்க, ரோடு பைக்கோட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அப்படியே வி வேர் க்ரோயிங். அண்ட் தென் the reason for shifting was, I mean, we have a new facility. This is a new facility where you are taking the shooting now. Initially, because it is a house environment, people who wanted to come and buy. ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து 1 lakh சைக்கிள் வாங்குறா, 70,000 வாங்கினான்னா அது வீடு மாதிரி இருந்தது, ஒரு ஷோரூம் மாதிரி இல்லை. ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் யூஸ் டு ஃபீல், என்ன இது இப்படி இருக்குது, இங்கே வந்து சைக்கிள் வாங்கணுமா, ஒரு ஷோரூம் மாதிரி இல்லை, சைக்கிள் ஸ்டாக் எப்போ வெளியில் இருக்காது. ஏன்னா அங்கே டிஸ்பிளே பிளேஸும் இல்லை அங்கே. பிகாஸ் வி வர் டீலர்ஸ் ஃபார் லாட் ஆஃப் திங், நாட் ஓன்லி சைக்கிள்ஸ், கார்மின் பிராண்ட் இது, அண்ட் ஃபார் சம் டிஃபோசி கிளாஸஸ் அண்ட் கார்மின் வாட்சஸ். என்ன மாதிரி சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் சைக்காலஜி? இப்போ நீங்கள் புது சைக்காலஜி பற்றி பேசுனீங்களன்னா, இப்படி க்ரோத் ஆகும்போது நாங்கள் என்ன, வி ஆல்சோ தாட் தட் ஒரு ட்ரையத்லெட் ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணலான்னா, ட்ரையத்லெட்னு சொன்ன மாதிரி 3 ஈவெண்ட். ஸோ அதுக்கு நிறையா இது தேவைப்பட்ட கேர்ஸ் இருக்குது. லைக் என்ன, ஸ்விம்மிங் கேப் வேணும், ஸ்விம்மிங் காகல்ஸ் வேணும், அதே மாதிரி வாட்சஸ் வேணும், வாட்டர் ப்ரூஃப் வாட்சஸ், தட் ஸ்விம்மிங். அது அப்புறம் வந்து சைக்கிளிங் ஏற்கனவே எங்கள்கிட்ட இருந்தது. ஸோ தட் வி ஹவ் எக்ஸ்டெண்டட் இட் டு I mean cycles which is used for triathlon. So இது பண்ணுற ரீசனை வந்து, first of all no triathlon stores in Coimbatore. We are the first one to start. Dedicated. So even the stores is called Psychology Rusvik. நம்ம parent company where we get the goods from, all these cycles, Garmin எல்லாம் வந்து it's called Brightex and சொல்லி.
So they had given this name Rusvik. It is run, swim, cycle. ஓகே சார். Agreed, it is not in the same order. Actually, actual triathlon பார்த்தீங்கன்னா first swim, cycle and run வருது. But the name, it is a catchy name, Rusvik. This is what the reasons for starting. Yeah, as you see, like everything what a triathlete required is there. And we are dealers for Saucony shoes also. Saucony is world-class shoes. Okay, A lot of people wouldn't have heard, but a good runner, good triathlete would know Saucony shoes. It's one of the top of the line shoes in it. That is sold now. And of course, cycles, always we are selling Merida, Polygon. These are the main brands. Then we have Velos also, which is newly introduced about 2-3 years back. So this is the basic core business. Plus, adapro enna or triathlete ora, he also wants a bike fit. Forget about triathlon. Yaar indala munadi sonna madri, if you don't ride the cycle properly, it will create injury. So there is something called a bike fit. Bike fit and first of all, frame size correct ஆயிருக்கும். நீ சின்ன ஃப்ரேம் எடுத்துட்டு சைக்கிள் தானே ஓட்டலன்னா இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யூ. அதே மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது, பெரிய ஃப்ரேம் எடுத்து ஓட்டா இட் பிகம்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரெயின் ஃபார் த பாடி. ஸோ அது தெர் இஸ் சம்திங் கூட பைக் சைஸ், ரைட் சைஸ் எடுக்கும் நீங்கள். அது அப்புறம் பைக் ஃபிட் தான் பண்ணுவோம் நீங்கள். தெர் இஸ் அ வே டு சைக்கிள். இஃப் யூ வாண்ட் டு சைக்கிள் ரெகுலர்லி அண்ட் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் எ ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல், யூ ஷுட் சைக்கிள் இன் அ பர்டிகுலர் வே அண்ட் த சீட் ஹைட் அண்ட் த ரீச் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ பைக் ஃபிட் we are experts. Sulaiman is expert in bike fit. A lot of triathletes come and a lot of people come and do it. At the same time, we conduct triathlon coaching also. Not me, not personally. Like we have certain coaches who comes once in a while and they conduct the training. And directly we, we'll introduce the coach to the triathlete guy who wants to do triathlon. That goes on for years together. It depends how many triathlon you want to do. So this is the idea behind the job. Of course, we conduct a lot of cycling activities. And we conduct duathlon also, because here we don't have open water swimming facility in Coimbatore. So இதனால என்ன ஆகுதுன்னா awareness has increased. Awareness நல்ல awareness வந்துருச்சு. இப்போ இல்லை இப்போ பாருங்க, நம்ம இப்போ கிராங்ஸ்டர் குரூப் வந்து சைக்கிளிங், அதே மாதிரி ட்ரையத்லான் குரூப் எல்லாம் வந்துருச்சு. இப்போ தேர் வி ஹேவ் ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் 150 members who are regularly doing triathlon. அது வந்து கொஞ்சம் ಅದನ್ನು triathlon is rich man's sport தான், because cycle is very expensive. And everything is expensive. But I mean, like when it comes to doing triathlon, it's a personal passion, and all over the world it happens. And especially the most famous one is called Ironman. Ironman is a brand which is an American brand. So they conduct triathlon. So that is called Ironman. Okay. So there is no difference otherwise. Triathlon is triathlon only. But Ironman badge வந்து Ironman இது triathlon பண்ண மட்டும் தான் உங்களுக்கு வருது. So நாங்கள் we almost about 8-9 of us were there from Coimbatore for 2019 triathlon in Goa, Ironman. We took part in that. But every month there is a triathlon happening, Ironman happening somewhere in the part of the world. நான் முடிச்சது half Ironman னு சொல்லுவாரு. There is something called a full Ironman. மில்லன் சோமன் அவர் முடிச்சார்ல சார் Ironman? ஆமா, Milind Soman முடிச்சாருங்க. Milind Soman is a celebrity, so whatever he does becomes magnified at least 100 times. So there are a lot of good triathletes we have, and in fact from our customer Shilpa Solli, she got selected to the world championship in Finland. So she was a swimmer and swimmer, very good swimmer. Her daughter also is a national. So our பாத்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டமர் தான். And we used to swim together. Then seeing us cycle, she started cycling. Then running anyway she was doing. Now she is doing excellently well. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காருங்க. Even our other partner in this new psychology, Ashwin Ansoli, our Brookfield, he is the director of Brookfield. So he was the first full Ironman in Coimbatore. On about, I think about 6-7 years back, USL பண்ணாருங்க. USL வந்து he finished full Ironman. Full Ironman is 3.9 kilometers swimming. After that 180 cycling. 180 kilometers cycling. After that 42.2 kilometers running. Full marathon. Full. Half is 1.9 swimming, 90 cycling, and 21.1 is running. So most of the people do half because easier and then it can be faster also. Full Ironman is tough call. And in fact, இன்னொருத்தர் இப்போ ரீசெண்டாக அருண் அந்த ஒரு முடிச்சாருங்க. இங்கே நம்ம கரூர், he's from கரூர். பட் when I say this, I'm talking about this area. நம்ம கொங்கு பெல்ட்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து வந்து 2 பேர் தான் ஃபுல் முடிச்சதுன்னு பார்த்தா. சைக்காலஜியில் என்ன மாதிரி சர்வீஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார்? Sir, basically we provide any gear cycle we service.
ரொம்ப இந்தியன் மாடல் வந்து சர்வீஸ் நாங்கள் பண்ணலாம், பட் இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் அது வர காம்பனன்ட்ஸ் எங்கள்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்காது. ஸோ அதர் தென் தட் ஆல் பைக்ஸ் விச் ஆர் இம்போர்ட்டட் வி கேன் சைக்கிள், ரிப்பேர் இட், service it, and bike fit, service, cleaning, all those things, gear change, anything we can do. Anything to cycle we can do. Even fitting also. A lot of times enagudana ipo ironman povana they have to box it and rebox it, unbox it there. Then we give it, and we give training also. We conduct training camps also where we will teach people how to put pancha, how to basic cleaning method for the chain. And we give training also. And we give cycling tips also. Like if somebody wants to start a cycling, we'll tell them how to cycle, what distance, how to increase the distance. Those things also we take care. சக்கரவர்த்தி சார், ஒருத்தர் வந்து இப்போ வந்து சைக்கிளிங் வந்து ஒரு 10-20 கிலோமீட்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு ஒரு ஏர்ஜ் இருக்கு, ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் 100 கிலோமீட்டர்ஸ் பண்ணணும்னு. அவருக்கு இனிஷியலாக நீங்கள் ஒரு டிப் கொடுப்பீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி டிப்ஸ் சார் கொடுப்பீங்க? See, one is yes, gradually increase பண்ணுறது பெட்டருங்க. And 20 kilometers is good enough. But என்ன ஆகுதுன்னா 20 அப்புறம் கொஞ்சம் நாளாக பத்தாது. We feel only 20 தானே. So slowly you can increase the thing. There are a couple of things to keep in mind. When you increase gradually, your body also can take it. Suddenly increase panna, it is like இது அடிச்ச மாதிரி. இது வந்து ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி your capacity to heart beat and all those things will start. So first step is get the bike fit done. Right size bike and bike fit done. Second thing is your nutrition, sir. Always nutrition வந்து always my famous saying, people rag me for that. I always say that drink before you're thirsty and eat before you're hungry. So நீங்க சொன்னீங்க என்ன டிப் கொடுக்குறீங்கன்னா, so basically gradual, and then as I told you, eat before you're hungry. And another thing is like for fat burning எல்லாம் பண்ணும்போது we recommend that you don't eat anything if you're doing about 20-25 kilometers போயிட்டு வரலாம். another important thing நான் சொன்னது சைக்கிளிங் பொசிஷனிங், அதுக்கு தான் நான் பைக் ஃபிட் பற்றி பேசுறது. That is very very important. பைக் இது பண்ணும்போது you should always have the correct fit. அப்போ தான் உங்களுக்கு நீ பெயின் வராது, பேக் பெயின் வராது. இல்லை நிறைய பேர் வந்து சைக்கிளிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி நீ பெயின் வருது, பேக் பெயின் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாரு. அது வந்து சைக்கிள்னாலே கிடையாதுங்க, the way they are cycling. Okay. So that has to, and that is one main thing. And when you talk about nutrition, yes, I forgot to tell about nutrition. We have nutrition which is required for any athlete for that matter. Okay. We are dealers for brand like Fasten Up and appo Unived and that's for vegan people. People are 100% vegan. We have something called Unived. That also we are dealing in Unived. So this is kept so that athlete comes into the store, he has everything to buy. He doesn't have to go anywhere else. Okay, sir. Whether he wants shorts, he wants a cycling jersey, or he wants a cycle, or a nutrition, or water bottle, everything we have for the cyclist or rather triathlete. Okay. அப்புறம் அதே மாதிரி இன்னொன்று one more thing I wanted to tell you, very important. Doctor told me, when I told you that I had BP, so I started cycling. So he clearly told me that health is like a current account. அப்பப்போ ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நீங்கள் வந்து நான் சின்ன வயசில் ஃபுட்பால் பிளேயராக இருந்தேன், அதனால என் ஹார்ட் நல்லா தான் இருக்க போகுது, நான் என்ன பண்ணாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஐ கேன் ஹேவ் எ செடென்டரி லைஃப் ஸ்டைல்னா தப்புங்க. ஹெல்த் இஸ் லைக் எ கரண்ட் அக்கௌண்ட், ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். யூ ஹேவ் டு டூ இட் ரெகுலர்லி. ஸோ இட் இஸ் நாட் லைக் எ ஃபிக்ஸட் டிபாசிட். அன்றைக்கி நான் பண்ணது இப்போ வருதுன்னா எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவார், சின்ன வயசில் அத்லெட் ஆகிருப்பார், தெல் பி வெரி குட் இன் அத்லெட்டிக்ஸ் இல்லை. ஆஃப்டர் சம் ஏஜ் தே டோட்டலி ஸ்டாப், which is very very dangerous for a human being. ஏன்னா எல்லாம் பண்ண சடனாக ஸ்டாப் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா, டோட்டலி your lifestyle is changed and you're not doing exercises, heart is not getting work, your body is not getting work, your muscles are getting weak. 92 தான் திருப்பூர் வந்தீங்களா? 92 வந்தேன். திருப்பூர் வந்தேன். ஃபேக்ட்ரி இன்னும் இருக்குது, பார்ட்னருக்கு பார்த்துட்டு இருக்காப்புல. பட் எனக்கு அந்த even though I started business in garments, the garment வந்து அப்போ after some time I lost interesting. ஒன்று வெரி ரிஸ்கி பிஸ்னஸ், அது இல்லாமல் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இஸ் டூ லாங். ஸோ என்னோட பேஷன் எதுவும் பண்ண முடியாமல் இருந்ததுங்க. எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு அவுட்டிங் போகணும், ஒரு ட்ரெக்கிங் போகணும்னா ஒரு நாள் விட்டுட்டு போக முடியாத பிஸ்னஸ் அப்போது. இப்போ லாட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் கம்பெனிஸ் ஹேவ் கம். ஸோ அதனால நான் வந்து கேம் அவுட் ஆஃப் தட். அதே மாதிரி லைக் பிஸ்னஸ் எல்லாம் சீன் ஆல் அப் அண்ட் டவுன் சீன். சக்கரவர்த்தி சார், நீங்கள் சொன்னீங்க ஏர்லியரா 1992 தான் திருப்பூர் வந்தீங்க அப்படின்னு. பிஃபோர் தட் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க சார்? அப்போ வந்து நான் பெங்களூர்லேருந்து எஜுகேஷன் முடிச்சப்போ ஒரு கம்பெனி உஷா எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஜஸ்ட் மேனுஃபேக்சர் இந்த இன்டர்காம் சிஸ்டம், அந்த கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே சார். அங்கேருந்து எப்படி சார் ஆண்டர்பனர் ஆகணும் டிசைட் பண்ணீங்க, எப்படி திருப்பூர் வந்தீங்க சார்? இப்போ தேர் கப்பல் ஆஃப் திங்ஸுங்க. ஒன் வந்து
my marks were not good to get good seat in good colleges எல்லாம். I mean, even though I went to very good college after that, but அதனால என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் வந்து பண்ணியிருக்கலாம், பட் ஐ டென்ட் கெட் இன் இன்ஜினியரிங். அந்த மார்க்ஸ் வரல, 50% மினிமம் இருந்தது. அதே மாதிரி என்ன ஆச்சுன்னா நாங்கள் முன்னாடி இருந்தால் ஓன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இன்ஃபேக்ட் நான் காலேஜில் படிக்கும் போதே தேர்ட் இயர் இருக்கும்போதே நான் லேமினேஷன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். லேமினேட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்தது. பிரிண்டிங் கான்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதனால அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. இன்னொருத்தர் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தார், பிரதீப்னு சொல்லி. நாங்கள் சேம் பெஞ்ச், ஒரே ஸ்கூல் ஒரே பெஞ்ச். ஸோ 2 பேர் சேர்ந்து அப்போ இந்த காலேஜ் முடிச்ச உடனே நாங்கள் வந்து ஏதோ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ரொம்ப அது நிறையா ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எடுத்துன்னு போகிறது, அப்பா அம்மா கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஏதோ ஒரு ஐதர் ஒன் ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் பி ஜாஸ்தி. அப்போ வந்து வி ஆர் நாட் ஃப்ரம் வெரி ரிச் ஃபேமிலி ஆல்சோ, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாஸ் எ கன்ஸ்டன்டிங்க. ஸோ இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துன்னு போனால் வயபிலிட்டி கரெக்டாக இருக்காது, ஒர்க் ஆகும். ஆனால் அப்படியே டிலே ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ ஒன் ஃபைன் டே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நம்ம திருப்பூரோட கார்பரேஷன் பேங்க் மேனேஜர், கார்பரேஷன் இப்போது த மர்ஜ்டு கார்பரேஷன் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் இருக்குது, அப்போ கார்பரேஷன் பேங்க்குங்க. ஸோ ஒரு மேனேஜர் வந்து was my partner's colleague. I mean, manager was partner's father's colleague. அவர் கார்பரேஷன் பேங்க்ல இருந்தார். ஏதோ பேசும்போது சொன்னார், எதுக்கு why don't you send பசங்களை இங்கே அமுத்தலாமல்ல, திருப்பூர் இஸ் பூமிங் பிளேஸ், அது எஸ்பெஷலி 92 நல்லா பூம் ஆகிட்டு இருக்கு, நீங்கள் அமுத்திங்களா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண நல்லா இருக்கும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆல்சோ இஸ் லெஸ். அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாஸ் வெரி லெஸ். அப்படி வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதுங்க. வந்து திருப்பூர்ல என்ன சார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? பனியன் இண்டஸ்ட்ரி. பனியன் இண்டஸ்ட்ரி திருப்பூர்னா பொசரி தான், பொசரி தான். ஸோ அதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுதுங்க. இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்குங்களா சார்? அது என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ? நான் ஐம் நாட் ஃபுல் டைம் இன்வால்வ்டுங்க, ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஐம் நாட் இன்வால்வ். நான் ஃபுல் டைம் இங்கே வந்து இப்போது எனக்கு இங்கே வந்து 3 பிஸ்னஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து மை வைஃப் பிஸ்னஸ், அது சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நாங்கள் வி கிவ் ஃப்ரான்ச்சைசி ஃபார் ப்ரீ ஸ்கூலுங்க. ஓகே ஓகே. அண்டர் த நேம் ஆஃப் ஹெலோனோ கிரேடின்னு சொல்லி குழந்தையோட ஸ்கூல் அப் டு அப்பர் கேஜி வந்து வச்சுக்கோங்க. அப் டு தட் வி கிவ் ஃப்ரான்ச்சைசிங்க. ஸோ டோட்டல் ஹவு டு ஸ்டார்ட் அ ப்ரீ ஸ்கூல் இந்த வச்சு கரிக்குலம் எவ்ரி திங் வி ஹேண்ட் ஹோல்ட் டில் த செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட். செகண்ட் வந்து அஃப்கோர்ஸ் அது மெயின் வந்து இது என்னது, சைக்காலஜி இருக்குது. சைக்காலஜி ஆல்சோ லைக் ஐ எம் நாட் த மேனேஜிங் பார்ட்னர் சுலைமான் இருக்கார், அப்போ பேசுனதில்ல, ஹி மேனேஜஸ் த ஷோ. தேர்ட் வந்து வி ஆர் அஃப்கோர்ஸ் டீலிங் இன் ஷூஸ் ஆல்சோ. வி ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஃபார் டாடா ஷூஸ். டாடால ஷூஸ் அது? டாடா, ஆமாம். டாடா இஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஷூ ஃப்ரம் லாஸ்ட் 20-25 இயர்ஸ். ஓகே ஓகே. எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருந்தார். இப்போ 4-5 இயர்ஸ் பேக் தே ஸ்டார்டட் ரீட்டைலிங் இன் சென்ஸ். டாடா இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் த ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ஷூஸுங்க. எப்படி ஸ்பெஷல் பர்பஸ்னா சேஃப்டி ஷூஸ். இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி போனால், எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் கேஸ்டிங் இண்டஸ்ட்ரி போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கே டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ தெர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சோல் விச் இஸ் ரிக்வயர்ட். பை மிஸ்டேக் அந்த அலுமினியமோட மோல்டன் அலுமினியம் விழுந்தாலும் ஒன்றும் ஆக்க கொடுக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ ஸ்பெஷல் தோஸ் ஆர் கால்ட் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ஷூஸ் ஆர் சேஃப்டி ஷூன்னு சொல்லுவார். சேஃப்டி ஷூ, யூனிஃபார்ம் ஷூ. என்ன யூனிஃபார்ம் ஷூனா நேவி, ஆர்மி. Plus, we do uniform shoe for the school also. So that we have taken the distributorship for that, for this region, Congo Belt, we have taken distribution. So that is one of the business. So, young entrepreneurs, budding entrepreneurs இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நீங்க டிப் கொடுக்குறீங்க, உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க ஏதாவது ஷேர் பண்ண நினைச்சா என்ன சார் சொல்லுவீங்க? See, like entrepreneurship is very very important, but at the same time என்ன ஆகுதுன்னா, lot of people want to settle for a comfortable job. Okay. When you want to become an entrepreneur, the problems you have to undergo is much higher. எப்படின்னா எல்லா இடத்துல ப்ராப்ளம் வரும். வேற ஒர்க்கிங் ஃபார் சம்படி, எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அக்கௌண்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க, உங்கள் வேலை என்ன அக்கௌண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். ஆண்டர்ப்ரனர் இருக்கும்போது எவ்ரி திங் இஸ் யுவர்ஸ். இஃப் சம்படி டசன்ட் கம், இட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி டில் யூ க்ரோ டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட். ஸோ ஐ ஃபீல் தட் யங்ஸ்டர்ஸ் ஷுட் ஸ்டார்ட் their own startup business with passion. And one more thing I'll tell you, like if you have passion for something, automatically you like to do it. Example, not a single day I feel bored to come to psychology. Same on the shoe, because it's my passion. Other shoe na ipo வந்து யாராவது example, if somebody says இன்னைக்கு ஆர்டருக்கு வாங்க எடுக்கிறதுக்கேனா I might say I'll come tomorrow. But cycle அப்படி இல்லை. Cycle because it's a passion, immediately I'll respond and I love coming to this place. So my suggestion or my I mean for the youngster, I mean I'm not a big entrepreneur to give advice, but what I say is that they should try. And if you lose, there's nothing. I mean, it is. If you don't try, what happens? One fine day you're going to feel bad. And then you have to try பண்ணிருக்கலாமே. So try பண்ண என்ன ஆகுது? Maximum there are 50% chances are there that you might succeed, 50% not succeed. Okay, and if you're not succeeding also, there are chances that you can
see where it is going wrong and succeed again. So at the bayam illame, I think people should start with, especially what they're passionate about. For example, I think banyan industry. It was not my passion. பணம் இருக்கு, நல்ல பணம் இருக்குன்னு வந்து பண்ணது அவ்வளோதான். பட் எனக்கு டீப் இன் மை ஹார்ட், இஃப் யூ ஆஸ்க் ஏ கொஸ்டின் ஃபார் யுவர் செல்ஃப், இஃப் யூ ஹேவ் ஆல் த மனி இந்த உங்ககிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு, அப்படி இருந்தாலும் அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களா? அது மனசில் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறது வேஸ்டிங். பேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்க சார்? 100%. சி பிஸ்னஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அப்படி பேஷன் என்ன ஆகுதுன்னு டோன்ட் ஃபீல் போர்ட் ஒர்க்கிங். டோன்ட் ஃபீல் போர்ட் ஒர்க்கிங் பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் யூ லைக் டூயிங். இல்லை நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத இடம்னா, இப்போ வந்து நான் அக்கௌண்ட்ஸ் போட்டார்னு வச்சுக்கோங்க, யாரோ சம்படி சேஸ் நல்கி 1 crore per year நீ அக்கௌண்ட்ஸ் ஐடியா. சத்தியமாக அக்கௌண்ட்ஸ் பற்றி எனக்கு தெரியாது, அது இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லைங்க சின்ன வயசுல. அதான் சொல்ல வரேன். அதே மாதிரி சம் பீப்புள் ஹேவ் நம்பர் க்ரன்ச்சிங் கெப்பாசிட்டி, அவரெல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ் போகலாம், தே கேன் பி குட் அனலிஸ்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஸ்டார்ட் சம் பிஸ்னஸ். சார் லைக் நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க சார். செட்பேக் ஆகும்போது உங்களுக்கு வாட் கீப்ஸ் யூ மோட்டிவேட்டிங் சார்? எது புஷ் பண்ணும் சார் கமான் சக்கரவர்த்தி அப்படிங்கிற that moment? See, when the setback happens, no, like however well trained you are to handle setback, you will get depressed. And what happens when you're not doing well? It is very simple, sir. Even the bank, which will be supporting you every time, and the bank which comes to you to give loan when you don't want money, பணம் வேணும்னு கொடுக்க மாட்டேன். there is a famous saying, என்ன சொல்றது, வெயில் நல்லா அடிக்கும் போது பேங்கார கொடை பிடிச்சிக்குவான், மழை வந்த உடனே கொடை தூக்கிட்டு ஓடிடுவான். தட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு எவ்ரிபடி, நாட் ஓன்லி பேங்க், எவ்ரிபடி லைக் தட், ஈவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி எல்லாம். பணம் இருக்கும்போது எவ்ரி ஒன் ஆல்சோ சப்போர்ட் யூ, when there is no money you hardly get support. ஸோ அப்போ என்னன்னா, ஒன்று செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸுங்க. அப்போ தென் யூ ஹேவ் டு டிசைட் யுவர் செல்ஃப் தட் யூ ஹேவ் டு பி ஹாப்பி. நீங்கள் இப்போ வந்து எனக்கு பணம் இல்லான்னு சொல்லி பணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் உண்மையாக பணம் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ வாட் எவர் த சிச்சுவேஷன் இஸ், ஒன் இஸ் யுவர் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் லைஃப் ஷுட் நாட் சேஞ்ச். சேஞ்சுன்னா நான் அரோகண்ட் ஆக வேண்டாம், பட் என்ன சொல்கிறேன்னா, யூ நோ வில் கம் அப், யூ ஹேவ் டு ஃபைட் இட் அவுட். பீப்புள் கால் அப், ஏதோ யூ would have taken bank for loan, same bank manager would have come and taken insurance when I had money, insurance கட்டுங்கன்னா same bank manager will call and threaten, இதாகிடுச்சு, என்பி ஆயிடுச்சு, எதாயிடுச்சுன்னா. ஸோ தட் ஹேண்ட்லிங் தட் ரிக்வயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்காக நான் எல்லோரும் லாஸ் பண்ணிக்க வந்து சொல்லலை, பட் ஜென்ரலி என்ன, யூ நீட் கரேஜ் இங்க அண்ட் ஹவ் யூ டாக், அண்ட் யூ ஹேவ் டு டிசைட் தட் யூ ஷுட் ஹேவ் கான்ஃபிடன்ஸ் தட் ஐ வில் கம் அப் அகேன். இப்போ கீழே போயிட்டு அவ்வளோதான் எண்ட் ஆஃப் லைஃப்னு சொன்னால் யூ டெஃபினெட்லி நாட் கம் அப் அகேன். ஸோ வி ஆர் சீனிங் லைக் பிஃபோர் கோவிட் எல்லாம், லைக் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் பிஸ்னஸஸ் வி வெண்ட் ஆன் ஹியூஜ் லாஸ் because the business which we are doing, they cheated us and they sold the company to somebody else. So the Eurokids, another master franchisee was there. We had 103 schools and 8,000 students. 8,000 students all over Tamil Nadu, 103 schools. Then of course some people didn't perform, we had to send them out. 97 schools in that. One fine day these people told that they're selling the company to some foreign investors. So they told that we don't want your master franchisee. Master franchisee is nothing but a piece of paper that rent vaangunamba lease 3 years they give us the master franchisee. One fine day they told it is gone, we are not interested, we will start our own office. So and the madri ago. So technically yes, such a big business we lost, but technically I can't even fight it. 3 years contract. இந்த வீடு ரெண்டில் இருக்க மாதிரி 3 வருஷம் இருப்பீங்க. அப்போ எவ்வளோ நீ நல்லா பண்ணாலும் நல்லா இருந்தாலும் யூ கேன் சே யூ கேன் டேர்ம் முடிஞ்சது யூ கேன் கோ அந்த மாதிரி. ஸோ தட் வாஸ் a big setback and lot of problems, but luckily with support of family and our attitude towards life and deciding to be happy whatever happens, that will you will come out of it. So your inspiration, sir? Oh my God, inspiration enna, see like I can say enna, yeah, a lot of people are inspired me in different field, but one saying which inspired me was my dad used to tell. I வந்து மார்க்ஸ்ல நல்லா வராது எனக்கு. ஸோ மிச்ச பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணுவார். த லாஸ்ட் அப்பாவுக்கு என்ன மார்க்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக வந்திருக்கு. எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் எல்லாருக்கும், கோல்டு மைனல் கோல்டு கிடைக்கும், கோல் மைனல் கோல் தான் கிடைக்கும். கோலான்னு தெரியுமில்ல, கோல் நிலக்கரி. பட் போத் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். நீ கோல்டு வச்சுட்டு நீ வாழ்க்கையை இது பண்ண முடியாது, கோல் இல்லாமல் வாழ்க்கை நடத்த முடியாது. எவ்ரி திங் ஃபார் ட்ரெயின் கீன்
And for even melting gold, you need coal. Cool. So that's what he told. So that really inspired me to think that, like, what you have to learn is not education is one, and how to lead your life is second thing, which is very, very important. That's why you see, like, a lot of people are very well educated, but they don't know how to handle life, and that's why suicide panikrathu or depression poradhu in a lot of people happens, because they are concentrated only on studies, not on the life skills. We call it life skills. In fact, our நம்ம preschool we teach more life skills than anything else, which is what is important. பார்த்தீங்களா, இப்போ வந்து ஸ்டடி பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லைங்க. ஐ மீன், யூ சிட் அண்ட் ஸ்டடி, தென் கூகுள் இஸ் அவைலபிள் அண்ட் குட் டீச்சர்ஸ் ஆர் அவைலபிள், ஸ்கூல்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ ஒன்லி இஃப் யூ ஃபைட்டிங் ஃபார் மார்க்ஸ் அண்ட் மார்க்ஸ், யுவர் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் பிகம் ஜீரோ. ஃபுல் ஆஃப் தியரி ஆயிரும். ப்ராக்டிக்கலாக இருக்காதுங்க. ஸோ அதுவும் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீல்டுக்கு நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்காருங்க. ஈவன் ஐ மீன் சொல்லணும்னா, லைக் எவ்ரி டே யூ சி சம்படி ஹூ இன்ஸ்பயர்ஸ் யூ, however small it is. However small or big. Like even from the person in my office who's handling accounts, the way he handles accounts, everything, I get inspired. Of course, there are a lot of big people who are inspiration to me, but I still feel that we should concentrate on everyday inspirations. இவ்வளோ நேரம் நம்ம கூட இருந்து நம்ம கேட்ட கேள்விக்கு ரொம்ப அழகாக பதில் சொன்ன சக்கரவர்த்தி சாருக்கு நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டாக்கிங் டு அஸ் சார். Thank you very much. I thank Media Minds to come here and just find out about psychology and my lifestyle. Thank you so much. Thank you, sir. All the best.